Summer is here and I know you guys are searching for a lot of sunscreen recommendation. In the video, I'm going to compare two sunscreens. ரெண்டுமே வந்து tinted sunscreen. I'm going to compare them in regards of how it works on my pigmented skin, deep pigmented skin. எப்படி கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே லைக் சம்மர் டைம்ல எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு நான் வந்து கம்பேர் பண்ண போறேன். These two sunscreens are from Foxtale and dusky. இது ரெண்டுமே tinted sunscreens. They have so much brand claims and all. So we are going to see how both of them works on my skin tone and how எனக்கு எப்படி work ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு I'm going to just review. So let's get into the video. First, I'm going to review about Foxtale tinted sunscreen. So in the sunscreen பொறுத்தவரை it has SPF 50+ and PA 4+, and the brand claims it has niacinamide, vitamin E, and all that good stuffs in this. Shade range பொறுத்தவரை இதுல வந்து 6 shades வச்சிருக்காங்க. நான் வந்து last darker shade தான் பிக் பண்ணிருந்தேன், which is Cocoa. The brand claims that this sunscreen will be long lasting, water resistant, and the finish what they are claiming is it is not going to be very dewy, but உங்களுக்கு ஒரு non oily finish மாதிரி கொடுக்கும்னு சொல்லிட்டு they are claiming. Kind of the whole idea behind the sunscreen என்னன்னா, நீங்க வந்து இதை வந்து ஒரு மேக்கப் பேஸ் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்க வந்து கரெக்ட் ஷேட் பிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா it is going to make your skin even and you guys can use it as a makeup base. அதான் வந்து they are claiming. They also claim like இதுல skincare ingredients இருக்கிறதுனால it is also going to act like a skincare plus makeup sort of. When I applied Foxtale sunscreen, I right away knew that this is not my shade அப்படின்னு. I was very disappointed by the shade range because come on, like அவங்களுடைய வெப்சைட்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா the shade looked like it would suit me. I was like very hopeful like okay this is going to suit me அப்படின்னு சொல்லிட்டு I was very happy, but நான் அப்ளை பண்ணிட்டோன்னா I was very disappointed by the shade range again. If you guys use Maybelline Fit Me foundation in the shade 330, உங்களுக்கு வந்து இது கரெக்டான மேட்சா இருக்கும். But I use Maybelline Fit Me foundation in the shade 340. So you guys see the difference, right? So எனக்கு வந்து இது இன்னும் ஒரு 2 shades darker இருந்தா எனக்கு வந்து கரெக்டா சூட் ஆகிருக்கும். But this is not my shade. It was very light. And I have pigmentation, hyperpigmentation, dark circles and all. And you guys can see in the clip like நான் வந்து blend பண்றேன், but those areas are turning grey. ஏன்னா வந்து நம்ம மேக்கப் போடும்போது ஆரஞ்சு கலர் கரெக்டர் கன்சீலர் எல்லாம் போட்டு நம்ம வந்து blend பண்ணுவோம். இதுல அந்த மாதிரி இல்லை. And the shade itself is lighter. So லைட்டரா இருக்கிற ஷேடை வந்து அங்கெல்லாம் போட்டா கண்டிப்பா வந்து அது கிரேயா தான் ஆகும். ஸோ யூ கைஸ் கேன் see இந்த பக்கம் நான் Foxtale போட்டிருக்கேன். இது வந்து கொஞ்ச நேரம் ஆயிடுச்சு and I'm shooting in natural lighting only and it is not that bad, like very bad, but நேர்ல வந்து it is looking a bit lighter. இந்த இடம் மட்டும் ஒரு மாதிரி கிரேஷா தான் இருக்கு. So but you know what, it is not that bad. Like நீங்க வந்து ஒரு லைட்டா ஃபவுண்டேஷன் போட்டா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இல்ல. சின்ஸ் உங்களுக்கு கவரேஜே வந்து ரொம்ப லைட்டா தான் இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் நாட் தட் பேட். பட் இஃப் யூ ஆர் லைக் எனக்கு அந்த மாதிரி கிரே ஆகுறதெல்லாம் எனக்கு வேணாம், லைக் எனக்கு வந்து லைட்டா இருக்கிறது வேணாம், என்னோட ஸ்கின் டோன்ல இருக்கீங்க அண்ட் யூ ஆர் லைக் எனக்கு லைட்டா இருக்கிற மாதிரி வேணாம், திஸ் இஸ் நாட் கோயிங் டு சூட் யூ, யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு லைக் இட். பட் ஃபார் மீ ஐம் லைக் ஐ கேன் ஒர்க் வித் இட், அந்த மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது. பட் ஐ ஹேவன்ட் யூஸ் திஸ் சன்ஸ்கிரீன் தட் மச் பிகாஸ் த ஷேட் இஸ் பேட் guys. Like come on, Foxtale can do better, I know it, but okay. I was very disappointed by the shade and coming to the formula வந்து எனக்கு லைட்டா டிசப்பாயிண்டா இருந்துச்சு எனக்கு. பிகாஸ் நான் வந்து டாட்கி கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் ஃபார்முலேஷன் பிளெண்ட் பண்றது கஷ்டமா அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. லைக் நீங்க பிளெண்ட் பண்ற கிளிப்ஸ் பார்த்தாலே தெரியும், இட் வாஸ் குவைட் திக்கர் தேன் Foxtale. ஸோ நான் வந்து பிளெண்ட் பண்ணும் போது இட் வாஸ் குவைட் ஹார்ட் டு பிளெண்ட் அண்ட் லைட்டரா வேற இருக்கிறதுனால இட் வாஸ் ஈவன் ஹார்டர் டு பிளெண்ட் எவ்ரிதிங் அண்ட் செட் எவ்ரிதிங் இன். பட் ஒன்ஸ் ஐ blended, this is how it looks. You guys can see. So you guys see this and this. So I will come to dusky later on, but the thing is Foxtale could have done so much better. Not saying like it is very thick, ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு blend பண்ண. No, dusky compare பண்ணும்போது it is a bit thicker and I don't like, I'm not like really fond of this formula. Like dusky நீங்க dusky யூஸ் பண்ணிட்டு இது யூஸ் பண்ணீங்கன்னா you know like அது வந்து கொஞ்சம் ரன்னியா இருக்கும், blend பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். இது வந்து I felt like it is a bit harder to blend and அதுவும் லைட்டரா இருக்கிறதுனால it was very hard to even blend everything out. You guys see the grayness, right? Like நான் வந்து எந்த மேக்கப்புமே போடல, பேஸ்ல வந்து நான் எதுவே கை வைக்கல, வெறும் சன்ஸ்கிரீன் மட்டும் தான் இருக்கு. I just applied eyebrows, mascara and lipstick. Okay, so you guys see the grayness, right? இது வந்து I think it would have been prevented if the skin tone match was perfect for me. But since the shade itself is lighter and everything, அது வந்து it looks a bit odd.
but it is not that bad. Okay, like I have seen worse. அந்த மாதிரி நான் சொல்ல வரேன். I have seen worse. It is not bad. Like in natural lightingல வந்து இப்படிதான் இருக்கு, and real lifeலயுமே வந்து it is not that bad. So உங்களுக்கு everyday வியர்க்கு ஒரு tinted sunscreen choose பண்றீங்கன்னா you guys can choose it if you are one shade, two shade lighter. But என்னோட shade இருந்தீங்கன்னா I will suggest you guys to choose the dot and key one because the shade is very lighter. ஸ்கின்ல செட்டில் ஆகிட்டோன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இட் இஸ் கோயிங் டு பி லைக் நாட் அ டூவி ஃபார்முலாவா இருக்காது, லைக் வெரி டூவியா இருக்கும் அப்படின்னு இருக்காது. வாட் த பிராண்ட் மென்ஷன்ஸ் இட் செல்ஃப் இஸ் லைக் இட் இஸ் கோயிங் டு கிவ் யூ லைக் அ நான் ஆயிலி ஃபினிஷ் தான் கொடுக்கும்னு சொல்றாங்க. ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு கிவ் யூ லைக் அ மேட் டு ஸ்கின் லைக் ஃபினிஷ். Like mostly it is going to look like skin like அப்படிதான் இருக்கும். ஒரு matte to skin like finish. It is not going to look very dewy. But a very skin like finish மாதிரி தான் இருக்கும் செட்டில் ஆகிட்டோன்னு. And the transfer proof waterproof claim நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, if you guys are wearing this and நீங்க ஒரு 1 hour நல்லா ஏசியில் உட்காந்துட்டு நல்லா அந்த சன்ஸ்கிரீன் அப்சர்வ் பண்ண விட்டுட்டீங்கன்னா மேபி இட் இஸ் கோயிங் டு பி transfer proof and waterproof. பட் நீங்க அதை போட்டுட்டு ஒரு கொஞ்ச நேரத்துலேயே வெளில போறீங்க, ஆப்வியஸ்லி நம்ம வெளில போவோம் சன்ஸ்கிரீன் போட்டுட்டு. அப்போ நான் வந்து நீங்க டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரூஃப் வாட்டர் ப்ரூஃபா இருக்கும்னா இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி டிரான்ஸ்ஃபர் ப்ரூஃப் ஆர் வாட்டர் ப்ரூஃப். அண்ட் ஐ வுட் சே நீங்க வந்து ஒரு லிட்டில் பிட் ஆஃப் உங்க ஸ்கின் டோனுக்கு சிமிலரா இருக்கிற ஷேட் ஆர் எனி லூஸ் பவுடர் நீங்க லைட்டா எடுத்துட்டு லைட்டா செட் பண்ணீங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு லுக் like கொஞ்சம் மேட் எஃபெக்ட் மாதிரி கொடுக்கும், and it is going to be transfer proof and waterproof. Now let's talk about Dot & Key tinted sunscreen. So இந்த sunscreen it has SPF 50+, PA 4+, and இதுலயும் வந்து அதே மாதிரி தான், like vitamin E இருக்கு, niacinamide இருக்கு, and they also use strawberries. I don't know what strawberry does, guys, but whatever. So strawberries irukku, and I picked the shade 07 caramel, which is the deepest shade, last shade that they have. And inga vandu na caramel apply pannirken, and you guys can see I'm quite happy with the way this shade looks on my skin tone, guys. And skin tone ku perfect match an ketingna, it is definitely a closer match. I would say it is very very beautiful. Okay, coming to the shade. Okay, shade பத்தி நான் first discuss பண்ணிடுறேன். இது வந்து டீப்பஸ்ட் ஷேட், அண்ட் இட் ஹேஸ் அ பியூட்டிஃபுல் வார்ம் அண்டர்டோன். ஸோ என்னோட ஸ்கின் டோனுக்கும் செட் ஆகிடுது, என்னோட அண்டர்டோனுக்கும் செட் ஆகிடுது. அண்ட் அதனால ஓகே உங்களுக்கு வந்து ஸ்கின் டோன் செட் ஆயிடுச்சு, ஸோ வந்து கிரே ஆகாது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு டர்ன் கிரே. பிக்மெண்டேஷன் இருக்கு, உங்களுக்கு அன்இவன் ஸ்கின் டோன் இருக்குன்னா அந்த மாதிரி ஏரியாஸ்ல நீங்க ஆரஞ்சு கலர் கரெக்ட் யூஸ் பண்ணாம எது யூஸ் பண்ணாலும் கிரே ஆகும். பட் நீங்க வந்து ஃபாக்ஸ்டேல் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த கிரேனஸ் ரொம்ப ஆப்வியஸா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. பட் டாட் அண்ட் கீ இட் இஸ் நாட் தட் பேட் அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. லைக் comparing both of them, obviously I picked dot and key one because the skin tone match it is very very perfect, and the grain also romba amplify agala since the skin tone match is perfect. நீங்க வந்து என்னோட ஸ்கின் டோன்ல இருக்கீங்க அப்படின்னா I would highly recommend you guys to try dot and key one due to the shade range. Actually shade வந்து நல்லா இருக்கு, but if you guys are having one shade, two shade darker skin tone than me, I would say இது வந்து உங்களுக்கு அவ்வளோ சூட் ஆகாது. It may look lighter on you, but என்னோட ஸ்கின் டோன்ல இருக்கீங்கன்னா I would say this is a perfect match. Friends, I use Maybelline Fit Me foundation as shade 340. So yes, coming to the formula, I love the dot and key formula more obviously. இது வந்து comparing to Foxtale இது வந்து இன்னும் நல்லா லிக்விடியா இருக்கு and blend பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கு. ஓகே, லைக் ஐ எம் ரன்னிங் லேட் அப்படின்னா எனக்கு வந்து இது வந்து blend பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கு எனக்கு வந்து ஷேட் ரேஞ்ச் நல்லா, பட் பிளெண்ட் பண்றதுக்கும் எனக்கு வந்து கொஞ்சம் கடுப்பா இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. பட் டாட் அண்ட் கீ ஒன் இஸ் வெரி ஈஸி டு பிளெண்ட், ஸ்கின் டோன் மேட்ச் இஸ் பர்ஃபெக்ட். இந்த ரெண்டு சன்ஸ்கிரீமே வந்து உங்களுக்கு லைட் டார்க் ஸ்பாட்ஸ் இருக்குன்னா இட் வில் கவர், பட் உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெவி டார்க் ஸ்பாட்ஸ் இருக்குன்னா இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு கவர். ரெண்டு சன்ஸ்கிரீமே வந்து இட் இஸ் ஹேவிங் லைட் கவரேஜ், லைக் லைட் டு ஷியர் லைட் கவரேஜ் அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. டாட் அண்ட் கீயோட ஃபினிஷ்மே வந்து இட் இஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்கின் லைக் மாதிரி தான். இட் இஸ் மோர் லைக் டூவி டு ஸ்கின் லைக் மாதிரி இருக்கும். அந்த டூவினஸ் வந்து ரொம்ப ஓவர்வெல்மிங்கா இருக்காது. இட் இஸ் இன் த ரைட் அமௌண்ட். ஐ கேன் see the grayness in the dot and key sunscreen also, like இங்க அப்படிலாம், which is okay. But when comparatively நீங்க ரெண்டுத்தையுமே கம்பேர் பண்ணும்போது ரெண்டு சன்ஸ்கிரீனுமே வந்து கிரேனஸ் தெரியும். ஆப்வியஸ்லி யூ கான்ட் லைக் அதை கவர் பண்ண முடியாது. பட் யூ கேன் see this one looks more better because of the skin tone match. So earlier clip நான் அப்ளிகேஷன் பண்ணும்போது யூ கேன் see அந்த ரெண்டு சன்ஸ்கிரீனுமே எப்படி இருந்துச்சுன்னா, இப்போ வந்து ஒரு 1 hour ஆயிருக்கும் நான் இந்த சன்ஸ்கிரீன் ரெண்டுமே அப்ளை பண்ணி. ரெண்டுமே என்னோட ஸ்கின் நல்லா அப்சர்வ் ஆகி என்னோட ஸ்கின்ல செட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்படிதான் இருக்கு என்னுடைய ரெண்டு சன்ஸ்கிரீனுமே, இப்படிதான் இருக்கு.
and I love both the finishes, but the Dot and Key one wins this, guys. Like, the shade range is good, the formula is good, the finish is good. என்னோட ஸ்கின் டோன்ல இருந்தீங்கன்னா I would completely recommend Dot and Key one only, because I won't recommend Foxtale because it can turn into a disaster if you're not like, இதுக்கு ரொம்ப நேரம் நான் blend பண்ணிட்டு இருந்தேன் தெரியுமா. And இது வந்து நிறையவும் எடுத்துனால blend பண்ண முடியல, பிகாஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் blend பண்ண முடியுது, பிகாஸ் இது வந்து கொஞ்சம் திக்கா இருக்கிறதுனால. இது வந்து அப்படி இல்லை, நான் கொஞ்சம் மெஸ் அப் பண்ணா கூட இது வந்து கொஞ்சம் நான் blend பண்ணிட்டா இது வந்து போயிடுது, அந்த நல்லா ஆயிடுது, ஃபினிஷ் நல்லா இருக்கு. பட் Foxtail ஒன் நீட்ஸ் அ லாட் ஆஃப் டைம் டு blend, அண்ட் அதை செட் பண்ணி வைக்கிறதுக்கே எனக்கு ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சு. ஸோ Dot and Key ஒன் வின்ஸ் திஸ். லாஞ்சிவிட்டி வந்து இந்த ரெண்டு சன்ஸ்கிரீனும் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, இது ரெண்டுமே வந்து நீங்கள் பவுடர் வச்சு எதுவுமே செட் பண்ணாமல், இஃப் யூ guys are going outside, நல்லா உங்க ஸ்கின்ல அப்சர்வ் ஆக விட்டுட்டு வெளில போங்க. அண்ட் ஐ வுட் சே லைக் 2 to 3 hours இட் வுட் பி தேர். பட் நீங்க கொஞ்சம் பவுடர் வச்சு லைட்டா செட் பண்ணீங்கன்னா இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் லாங் லாஸ்டிங்காவே இருக்கும். அண்ட் பவுடர் செட் பண்ணிட்டோன்னா நீங்க ரீஅப்ளை பண்ண முடியாது ஆப்வியஸ்லி. ஸோ நீங்க வந்து ஃபுல்லா உங்க ஃபேஸ் நல்லா கிளீன் பண்ணிட்டு தென் ரீஅப்ளை. So yes, I pick Dot and Key one. It is perfect for my skin tone and I'm looking forward to using this summer. நான் வந்து இன்னொரு tinted sunscreen வந்து டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன், which is Wishcat tinted sunscreen. I picked the dark shades and I have some opinion, okay? I have some opinion to spill in my channel, okay? நான் வந்து இப்போ currently டெஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன், and I will put out a whole review like this one. Maybe next week or அதுக்கு அடுத்த வீக் வந்து நான் கண்டிப்பா போஸ்ட் பண்ணுவேன் tinted sunscreen, Wishcat tinted sunscreen பத்தி. So yes, I just want to mention that. So that's it for the video. I hope you guys enjoyed this review. This review is all about shade match, comfortability, formula and finish. நான் in-depth ingredients wise தான் எதுவும் போல. This is just like a consumer. ஒரு consumer, I am testing this products and giving out a review அந்த மாதிரி தான். So yes, I hope you guys enjoyed this review, and please make sure to subscribe and hit the bell notification. Follow my Instagram. I post a lot there, and I'll see you guys in the next video. Bye. Take care.